الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most compassionate, the most merciful, بعرض would like to offer my condolences بمقام رفيع to the grand presence of Imam Mahdi alayhi salam, حضرة بقية الله مهدي موعود صلوات الله عليه وعجل may God hasten his advent and his reappearance. وأيضا And I would like to offer my condolences to every women and men, believers, all Muslims around the world, مستضعفين در سرتاسر جهان due to the بمناسبة martyrdom of Prophet Muhammad, شهادة سيد الأولين والآخرين أشرف الأنبياء والمرسلين. I would like to offer my condolences over the martyrdom of Imam Hassan Mujtaba alayhi salam, بمناسبة شهادة صدق أكبر إمام حسن مجتبى عليه all experts believe that the Prophet Muhammad صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. is not today. Ayatollah Sheikh Ansari, Sheikh Khalili, Muhammad Taghi Shirazi, فقهاء ومراجع الشيعة در اون هستند late Hayari, در هفتم and also many others. مرحوم Well, considering these condolences, مرحوم آمد محمد and with the hope of الشيخ عبد الكريم حائري مؤسس حوزة علمية يقوم that Imam Mahdi will reappear soon, inshallah, تعزيتها by the order of Allah. بأميد اون که He will come soon بجودی and would eradicate these calamities بقية الله عجل الله فرجه and mournings. بأمر إلهي Dear Fatima Zahra, تعجیل بیشتر بشود in the martyrdom of Prophet Muhammad, ها و این داغها stated many precious statements. قدری I have already جبران repeated بشود. that, but I would like to underline the issue as well. زهرا صلوات الله I'm عليها addressing particularly my speech در to شهادت boys and پیامبر girls. اسلام صلی الله علیه و آله خیلی مطلب فرموده. It's not only a book, it's بازم هم within thousands of books. مخصوصاً به جوانهای عزیز I would پسر like و you to دختر. search upon this issue regarding the history events حضرت زهرا سلام الله to see that Fatima Zahra has stated plenty of things, کتاب نیست. one of which is, کتاب 100 جلد کتاب از نظر مطالب she said, بررسی کنن از نظر تاریخی مطالب را جمله جمله یک دنیا مطلب حضرت فرمودن اینجا. یک جملش the اینه Islamic system. What does it mean? فرمودن It means obeying the 14 infallibles. طاعتنا According to نظاما experts, للملة. obeying them all fair and square. نظام اسلامی She said plenty of یعنی things. She talked about the Islamic rulings, moralities, talk about the causality of Islamic rulings. About the Islamic system, she said, the very statement. مطلب فرمود. وَتَعَتَنَا دین حضرت زهرا صحبت کرده به اخلاق صحبت نِظَامًا مِنْ لَلَّهِ. احکام صحبت Millah means a nation. به علل احکام صحبت کرده. ما راجع به نظام اسلامی We're not talking about the other nations, we're talking about the very nation here, the Islamic nation. طاعتنا It's considered to be an expression, a phrase. It has been stated in supplications, ملل ziyarats, dua. ملتها The Islamic nation, ملت یهود ملت مجوس to have Islamic system, ملت اسلام there is only one option. یک اصطلاح در اسلام
And it is obeying the 14 infallibles, following the 14 infallibles path, their moralities, their deeds, and also their path. All these would build up Islamic society. Those who are experts in technicality of reading Quran would understand this. I would like to go further upon this issue, though there has been stated plenty of things regarding this. I personally believe that it's upon the experts' shoulder to have a responsibility to shed some light on this issue. It's actually up to everyone's responsibility as much as she or he is capable of. It's everyone's responsibility. Well, here, I, today, like to state two important issues. One, regarding as Islamic responsibility. I would pray for you, and I would appreciate you, every one of you. Every one of you who has made plenty of efforts during the last 2 months. Particularly those who helped and expressed their feelings and expressed their passion and affection to Ahlul Bayt. There have been plenty of supplications. One of which is recommendatory is to pray for those who make efforts trying to revive and teach people about the rituals of Ahlul Bayt. Regarding this visiting Imam Hussein Holy Shrine, there has been a tradition, and it says those who go and visit Imam Hussein's Holy Shrine, Imam Sadiq did not say me, he said all who visit Imam Hussein Holy Shrine will be thanked by all the Ahlul Bayt. The one who visits Imam Hussein Holy Shrine will be prayed by the 14 infallibles. Then Imam Sadiq said, the 14 infallibles are more important and superior to all the skies and heavens. The one who visits Holy Shrine, Imam Hussein's Holy Shrine, will be appreciated by all infallibles. There are plenty of traditions regarding this issue. I would like to briefly mention some of it. Some have stated by Imam Muhammad Baqir, and some by other infallibles. And those who serve the pilgrims are more superior to the pilgrims. There was someone who was not succeeding visiting the shrine of Imam Hussein, but Prophet told him, Imam said to him that
you will be rewarded more than those who had the chance to visit the shrine of Imam Hussein. خدمت زائر کم موفق شده بود فرمودن تو ثواب اونایی که بیشتر از It's considered as a unique pilgrimage of the history and today's world, and of course, the future world. Considering all the problems, all the obstacles, این زیارت بی‌نظیر در تاریخ Western and Eastern societies have plenty of difficulties. و در دنیای فردا Considering all the همه مشکل Islamophobia and all the wars against Islam, عراق امروز this pilgrimage غرب و شرق نزدیک and this crowd attended کردن این مشکلات را از visiting the shrine of Imam Hussein considered to be a unique phenomena, مختلف چیزها به اسم اسلام particularly those غیر اسلام who attended from inside of Iraq and outside of this همه country. جای دنیا کشورهای اسلامی حتی کشورهای غیر You see, this year, حتی غیر 20 مسلمین million از have داخل attended, عراق and I'm sure and I'm quite sure that next year, the crowd will be much more than this. حسین علیه I personally pray for every one of them. که در آینده انشاءالله Of course, I don't deserve to pray for them, but I see it as my religious responsibility, من به همه especially for those who didn't have the chance to touch the shrine of Imam Hussein, قابل نیستم اما coming from Islamic or non-Islamic country, از همه walking barefoot حتی for the sake of Ashura and Imam Hussein. به کربلای مقدسه نرسیده در شهرهای خودشون که And this would truly help and contribute غیر اسلامی این پیاده to روی‌ها those را به who are اسم اربعین passing the deviated path, particularly the infidels. Many of them ما همین have امروز approached me, talked to me, and converted to Islam regarding the blessing of pilgrimage of Imam Hussein. سوادهای کفار Well, I hope شده. everyone و همین will گذشته be چند تا از کشورهای غربی پیش خود من اومدن که مستبصر شده بودن given a chance by the Allah Almighty. Well, امیدوارم I here would like to state an issue. که مرحمت کرده And that is, احترام بداره اونایی که ندارن maybe many of you have read about this issue. به قبول قرار بدهد عرضی که اینجا در این In زمینه one of the non-Islamic country, there is a ziyarat, there is a pilgrimage called Dini. It's for all, their own country, every year in a Islamic country. I would not like to name the country. It's totally famous, totally outstanding. Plenty of people have already talked about it. فلان کشور اسلامی نمیخوام اسم ببرم اینجا خود شما دنبال کنید ببینید معروف تو دنیا اذاعه‌ها تلویزیون‌ها فضائیات مکرر نقل میکنن مفصل نقل میکنن They cover فضائیات خود plenty of incidents regarding that issue, more than the incidents happen in Arba'in. اربعین حسینی یا نقل نمیکنن یا کم نقل In that particular pilgrimage, which is called Dini, let's say religious pilgrimage, in that particular country, it is stated that در اون زیارت all زیارت دینی products نزد اون will be cheap in that particular day. Hotels, all the expenses تمام چیز will be decreased due to that pilgrimage. اون جایی که من خوندم دونه دونه رو نوشته تعیین کرد نوشته هتل ها در طول Some 40% off, some 50% off for their hotels. چون زیارت دینی All the eateries will be تمام decreased, their prices will be decreased. تعیینم کرده یکی 40% یکی 50% The salesperson would put their stuff on sale. تمام مطاعم ارزون میشه در اون مدت Even تمام as it is stated, sodas,
all beverages will be, their prices will be decreased because they consider it as a religious pilgrimage, not a economical or business pilgrimage. Well, it is stated that all the airplanes in those days, the tickets will be much cheaper than the other days of the year. Because some of the companies are related to the government and some are private. All the train tickets, their prices will be decreased. And also two other things. One, تمام قطارها ارزون میشه. دو چیز دیگه هم نوشته بود. There's an international law that regarding that religious pilgrimage, من اکثر میگم چون شاید استثنایی داشته باشه. در دنیا all who are banned from abandoning country برای اون زیارت که اسمش دینی میذارن can have a bail and leave the country as they will. Even though it's under the excuse of this pilgrimage, he might do other, he might commit many other things, but he, under the excuse of that pilgrimage, he is allowed, though he's banned, to leave the country. And those who are prisoned under any excuses, if he wishes to attend that particular religious pilgrimage, the law indicates that he must be allowed to have a bail and leave the prison for a while to attend that particular religious pilgrimage and then go back to the prison. Governments have to issue such an allowance and permission. Well, here, considering my appreciation for those who put plenty of efforts reviving the rituals, this very holy ritual of Imam Hussein and Shiism, which will be rewarded in hereafter. You see, the land of Karbala is nothing but dust. Karbala al-Muqaddasa, Karbala is holy. Oh, it used to be in a country. I told him, where are you from? He said, I'm from holy Karbala. He said, you're not allowed to call a land a holy land. He said, we have to call Karbala and we have to consider it a holy land in the world. He talked to me. I discussed with him. He didn't have any hostility with me, but I guess he was simply impressed. You see, they might not know plenty of things. They're unwise. Those who are responsible must talk about this issue. The dust of Karbala is holy. I have a question. Aren't the pilgrims of Karbala holy? Whatever we do in Arbaeen and the holy month of Muharram and Safari is nothing but appreciating and commemorating the Imam Hussein. And commemorating Imam Hussein means commemorating Islam.
And commemorating Islam is nothing but commemorating and appreciating Allah Almighty, who initially ordered us to commemorate and celebrate these events. There are plenty of traditions regarding this, both issued by Shia and non-Shia. Allah Almighty Himself commemorated Imam Hussein alayhi salam and those who make efforts attending his pilgrimage. Would like to say something here. Those who have witnessed might already know this issue. They have already shown the whole world how precious and how unique this pilgrimage is. Regarding the shortage of facilities, how they served the pilgrims. May Allah bless them, every one of them. Well, you have witnessed the services presented in Arba'in. You might have heard it from news and magazines. Wealthy people, experts, religious people, students of universities, seminary schools, they have all put efforts to serve the pilgrims, but mainly poor people, I underline this issue, mainly poor people contributed to this very huge celebration and ceremony. I have personally witnessed and heard that someone sold his own house and rented another house to somehow come up with a amount of money, considerable amount of money to spend for the sake of Imam Hussein and his pilgrimage. He said, why would you insist on selling your house and going to Karbala? He said, I have sold my house for the sake of Imam Hussein. Poor contributed a huge amount of money for Imam Hussein. And I'm sure that Imam Hussein's family and his Ahlul Bayt will reward them, undoubtedly. Particularly Imam Mahdi. Well, there's another issue as well. Every one of you, young people, I'm addressing those who are now listening to me, boys and girls. Imam said, youth is filled with joy. He would do anything for the one who loves, for the one whom he loves. It would be great if he loves Imam Hussein, and it would be filled with meaning and Allah Almighty also appreciate those who love Imam Hussein. I'm addressing my speech to young people because they are filled with joy and they're much more energetic. Why we don't see anything like this in Islamic country, considering the decrease in prices in every issue, airplane, train.
بواخر و کشتی‌ها رو ارزون کردن. چرا نیست؟ Isn't it a religious چرا در pilgrimage? کشورهای Do اسلامی people و attend غیر this اسلامی pilgrimage for زیارت این شعائر entertainment? مقدسه اربعین این مگه زیارت Many would دینی نیست؟ مردم go تفریح to a میرن اونجا. country under the اونجایی که excuse of زیارت religious دینی اسمشو pilgrimage میذارن just because of مراکز entertainment. تفریح جهان اونجا. خیلی We به have to اسم start دین from برای young people. Young people are filled with joy and energy. زیارت شعیره They مقدسه ponder about اربعین. issues. They both کی باید این کارو بکنه؟ باید از جوانا شروع بشه. لازم نیست talk جوان پول and داشته باشه. practice جوان زبون داره. جوان act. نشاط داره. جوان This هم has been فکر stated by می‌کنه، Holy Quran, هم به Holy زبونش، Quran هم به narrating قلمش میاره، هم from تشریح Prophet می‌کنه Muhammad. که ما مسلمان‌ها چرا کمتر Prophet فلان دین invited باشیم؟ many Muslims that infidels عیبی نداره are گفتن. destroying the Islamic قرآن country and Muslims have to زمان attend. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله، پیغمبر اسلام But مسلمان‌ها many را rejected because دعوت they were می‌کنه که afraid to do مشرکین so. اومدن از مکه پشت مدینه میخوان بکشن نابود کنن، بیایید دفاع کنید. Quran said مسلمان‌ها the یکی سرشون infidels می‌خاروند، who یکی are گردنشون violently قالوا ان بیوتنا عوره، خونمون breaching the کسی ما laws بریم and دزد بزنه. نمی‌دونم اون میگفت چی. you must قرآن oppose فرموده them. این مشرکینی که You must not اومدن به جنگ underestimate شما yourself. ظالمانه، شما میخواید دفاع از خودتون و از اسلام بکنید مظلومانه، شما از اینا نباید Don't they کمتر afraid? باشید. Aren't they afraid of ان تکونوا being violated? تعلمون فانهم Aren't they یعلمون get کما hurt? تعلمون. Don't they get hurt? مگه اون مشرکین میان به جنگ شما اونا خونشون نمیترسن دزد This بزنن؟ is مگه what نمیزنن گاه Quran خونشون رو دزد؟ addresses مگه us, اونا کشته نمیدن؟ مگه اونا زخمی نمیشن؟ مگه اونا particularly the معلول Muslims نمیشن؟ in مگه the time اونا of بلا Prophet سرشون Muhammad. نمیاد؟ ان تکونوا تعلمون، خطاب قرآن کریم، خطاب خدای تبارک و تعالی به مسلمین زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله. Infidels do not believe in فانهم heaven and یعلمون hereafter. کما تعلمون. مسلمانا شما یه اضافه دارید، Though ترجون they من الله ما لا یرجون. are waging war against Prophet and کفار عقیده Muslim, به بهشت آخرت ندارن. و قالوا ان هی and الا if they حیاتنا killed, الدنیا نموت و نحیا he knows وما that he would یهلکنا receive الا nothing. الدهر. But you know مشرک that if پاشده you get killed, ظالمانه you will be rewarded by جنگ heaven پیغمبر and اسلام، جنگ hereafter. مسلمین. You're relying on Allah Almighty. و اگه کشته بشه چی؟ میدونه هیچی نی دیگه. شما که مسلمونید، شما که عقیده به آخرت دارید، شما که عقیده به بهشت دارید، شما So here امید به خدای today, تبارک و I تعالی address my دارید. speech to every شما میدونید Muslims, اگه کشته بشید particularly بهتره women جاتون از and دنیا. men believers, دلت especially تنبلی young میخوام. people, میخوام امروز از to اینجا commemorate the تمام Arba'in مسلمین pilgrimage جهان، مخصوصاً more جوانهای glorious. عزیز، پسر و دختر عرض کنم، سعی کنید که این زیارت Try to اربعینیه give it امام حسین a علیه religious السلام در concept. آینده کمتر از یه زیارتی که اسمش دینه و واقعا نیست. Go and survey upon this issue مسلمینی که تو کشورهای magazines. اسلامی تو اطراف دنیا هستن یا حتی تو کشورهای کفر هستن تو اطراف دنیا، خودتون برید They مطلب would رو در also بیارید از repeat مجله the ها، same از واقعیات false news regarding this issue. برداشت کنید. We also have a همین ایام religious خواهند pilgrim. دوباره نوشت همین مطالب را و Why نوشتن و دارن دوباره airplanes می‌نویسن و نقل are much more expensive به than the other حکومت‌ها days عرضه of the کنید ما year? یه زیارت دینی داریم. چرا هواپیماها پول میگیرن یا گرونترش میکنن؟ یعنی چی؟ این چه منطقیه؟ Why منطق don't they دنیاست که نیست اینجور. try to در زیارت make دینی ارزون everything free, شما یه like کلبه they بالاتر بذارید خودتون رو. distributing free food بفرمایید که and مجانی free بشه، همونجور که غذا place to مجانی sleep میدن، جا مجانی میدن، and پتو free مجانی accommodation. میدن، وسائل مجانی Many میدن. would خیلی‌ها تو خود actually عراق give همجور که free دیدید شنیدید ride یا شاید for the غیر عراق pilgrims. ایضاً بعضی So کشورهای let's مجاور just ایضاً try نقل to شد. make everything free چند or تا از cheap کشورهای مجاور for the ماشین upcoming مجانی years میدن. for the day of Arba'in. سعی بشه این زیارت اربعینیه در آینده، سال دیگه، سالهای دیگه، هر کی از هر جای دنیا میخواد بیاد
You see, plenty people would go to Iraq and don't take any food by themselves. احتیاج نداشته باشه زیارت دینی. همین جوری که اینایی که میرن عراق خوراک دیگه با خودشون ور نمیدارن ایام زیارت اربعین. Try to make the train tickets free in that particular day. سعی کنید قطارها If you get united, مجانی بشه. میشه. you're capable of doing anything. اون شریک اجر میشه. شما ازتون فوت شده. وقتی که صداها how did prophets قطره قطره جمع and گردد، infallibles ذره ذره جمع گردد، اینا جمع They were میشه. great people. They had great souls. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله 13 سال اون عقل بزرگ، They اون were روحیه بزرگ under pressure for 13 years. And they بزرگترین could they could have only 200 Muslims. کوبیدن تنها 200 مسلمون درست شد با منافقینش. بعدش همینا Just جمع search شد upon the تو مدینه history. منوره. I would like you to در get یک united روز from چند تا 200 now on مسلمون شدن در یه روزش که 13 سال in religious communities ببینید تاریخ to see what we can do in this regard. از همین امروز شروع کنید، از همین امروز با هم To make everything free in the day of Arba'in. Try to push the چیکار میتونید در این government laws and regulations زیارت مقدسه اربعینیه همه to make چیزش everything مجانی free, بشه. even non-Islamic قوانین countries. کشورها فشار بیارید وقتی I have صوت I have been زیاد told شد that. کشورها میپذیرن، حتی کشورهای غیر اسلامی. I had someone had two kids attending the school, both attending primary school. کشور غیر اسلامی گفته من 2 تا بچه مدرسه‌ای داشتم. A week after Arba'in, the schools were cancelled. I approached این یک هفته بعد اربعین مدارس school تعطیل می‌شده تو اون and کشور. said, I would like you to cancel all the schools to let us have the chance to attend this pilgrimage. He said, I would reject you. And if you insist, your kids will be failed and expelled. اگرم رفتید اینا رو من آخر سال نمره غیر مناسب بشون میدم. So they had to have a ticket 4 days after Arba'in. بلیت گرفتیم واسه 4 روز بعد اربعین. So if you get united and push the government, you have the chance to make everything free on the day of Arba'in. You have to raise your voice. حکومتام زیر بار میرن، حکومتام میپذیرن، به نظیر حکومتای دنیا خیلیاشون میخوان زندگی بکنن. وقتی که صوت درست شد میشه. حتی اگر کسی حبسیه توی یک کشور Everyone would attend the religious pilgrimage of Imam Hussein. میخواد برای زیارت اربعینی بیاد برگرد مسلمونه کافر. One of the experts in the country told me personally a couple of days ago. On the day of Ashura, some Christians blessed with the rituals of Ashura, and their leader was upset with them. Said, we did not convert to Islam. We're Christian, but we all love Hussein. Hussein is not only for Muslims. There are plenty of lovers of Imam Hussein all around the world, Muslims and non-Muslims, Shiites and non-Shiites. So all young people have to use these facilities to make all the transportation vehicles free from the beginning of Safar to the end of Safar. I'm not talking about percentages of discount. Talking about making everything free.
نه درصد ارزون بشه particularly public transportation. چه تا هواپیماها If you چه insist, قطارها you'll چه succeed. اتوبوس‌ها چه کشتی‌ها چون هر کسی با یه وسیله میاد با یه وسیله There میتونه used to be obstacles, particularly in the time of Imam Hussein, but now I see no obstacles. روزی که امام حسین Particularly in the time of Imam Hussein, for people attending from Kufa and many other cities to see what is going on Imam Hussein. But today the world is free and open. We have liberty. If you do not use these facilities and if you do not get united, we're going to be regretful. جوانهای عزیز استفاده شما نکنید You have to خیلی جای revive حسرته خیلی and جای know the whole word تماده. about the rituals of Imam Hussein, which is actually the voice of Quran and Islam and the صدای Prophet امام حسین علیه السلام and Allah Almighty. شعیره مقدسه 40 این صدای امام حسین این صدای قرآنه این صدای اسلامه They're the این صدای prerequisites of پیغمبر existence. اسلامه، این صدای خدای تبارک و تعالی است. اینا به دنیا برسونید، اینا به تعبیر علما Go and see that مقدمات poor وجوده. people are gloriously contributing یه سفره to this pilgrimage. چندبرینی دادن. And now it's time for you گفتن young فلان people. شهر که 190ش فقرا هست. Well, yes, I believe that all these issues are related to the government. و تشویق اغنیا و حکومت‌ها. بله این مسائل غالبا مربوط میشه با حکومت‌ها و با You know that plenty of transportation system are belonging to private sects and parts. میدونید منم شنیدم خوندم خیلی هواپیماها مال چند نفره Try to go and talk to them 4 تا تاجر 10 تا and push them to make everything free, particularly the transportation system on that particular day. خودتون برای آبروی خودتون Try to encourage the companies. مجانی بکنید، اعلام بکنید به دنیا تو کدوم کشور دنیا شما هستی، کشور اسلامی هستی، کشور کفر هستی. Try to encourage the government to affect to provide the facilities. I can't understand the usage of passport for this pilgrimage. There should not be any restrictions and limitations attending this pilgrimage. تو دنیا معنا نداره این الان تو دنیا معنا نداره. بخونید نه مال حالاست 40 سال قبل 40 سال قبل Passport and visa will be nonsense. قبل تا حالا هست. It's considered to be a religious pilgrimage. معنا نداره گذرنامه، معنا نداره ویزا وقتی که زیارت دینیه یه دنیاییه که جریانی که اسمش دین میذارن اما دینم چه میدونم بخونید تا ببینید این چیه که اسمش دین میذارن. And I'm sure that this would be feasible. You will see. آزاد میکنن رفتن به این زیارت رو. باید تو تمام دنیا این پیاده بشه. Plenty of lovers حالا خواهید and contributors. شما نکنید کسی دیگه میکنه. حصه شما کم میشه. They would اگر نه امام even sacrifice their own kids for the sake of Hussein. امام حسین مریدهایی دارن که اگر But they are not اجازه religiously allowed. شرعی بود حاضر بود بچه‌ش قربانی کنه برای امام. A couple of years ago, دیدید I personally witnessed. چه بسا خود شما هم بعضی از همونا باشید. فقط اجازه شرعی نیست. A lady said I had 2 kids. پارسال بود پریسال بود آوردن برای من دیدم من نقل کردن تو این چیزا. I would like to contribute to the pilgrimage of Imam Hussein. But in that particular year, I didn't have anything to contribute. I hope I had the chance of having two animals to sacrifice for Imam Hussein by the morning. مادر که بشه سرشونو ببرم گوشتاشو به زوار امام. So make efforts, make your decisions. همت کنید.
try to serve the pilgrims of Imam Hussein. آبروتون را پیش اهل بیت بالا ببرید، مقامتون را در آخرت بالا ببرید. خدمت به زوار امام. He must have a chance to attend this pilgrimage, even if he doesn't have any passport to pass the borders. And he must not be then imprisoned for breaching the regulations. Even if he's banned from leaving the country. We can, and we will do. Inshallah. May God bless you. And the second issue, میکنید انشاءالله. امیدوارم خدا همتون را توفیق بده. این یک عرض دوم is what Imam Hussein is attending to fulfill. من به هدف خود شخص مقدس امام حسین علیه الصلاة والسلام. ان الله عوض الحسین صلوات الله علیه عن قتله بأن جعل الشفاء في تربته، جعل الأئمة من ذريته، استجابة الدعاء تحت قبته. این سه تاشه ادات حصرم لیک الحور العین، اینم یکیشه. و بکته من فی الجنة والنار. Try to read the accurate supplications of Imam Hussein. و ما یرا و ما لا یرا. این زیارت‌های صحیحه امام حسین رو بخونید. But nothing چی به امام was the حسین؟ purpose and goal of Imam Hussein. خیلی چیز داده، اما هیچ کدوم Imam از اینا Hussein هدف knew, امام since he wasn't infallible, تو ادله من ندیدم. he knew that he would be martyred. امام معصومن میدونستن. He knew that he would be rewarded for his martyrdom, but it was not his purpose and goal. He had only one purpose and goal. To revive and to make the prophet, they make the Islam of prophet something immortal and everlasting. یه اسلام قرآن باقی بود، یه اسلام خدای تبارک و تعالی باقی بود. این اسلامی The Islam in which prophet was martyred, the Islam in which Ali alayhi salam bled, خون فرق امیر المؤمنین صلوات the Islam in which Fatima Zahra was martyred, این اسلامی که پاش خون حضرت زهرا، the Islam in which Imam Hassan این اسلامی که جگر امام حسن was upset and depressed, باید باقی بمونه. این اسلامی که خون امام حسین، an Islam in which plenty have been martyred and sacrificed, که خون ائمه اطهار پاش ریخته شد، کشته شدن. این اسلامی که an Islam on which we do not have any accurate interpretation. Imam Mahdi, I'm sure, he is very upset with some particular Muslims, some particular governments. Imam Hussein liked to revive this type of Islam. Try to read the supplications. The infallible Imam told Allah Almighty that this Imam Hussein به خدای تبارک و تعالی عرض میکنن که خدایا این امام حسین sacrificed his soul for your sake در راه تو داد و بذل مهجته فیک یه دونه ل داری to revive Islam. لام هدفه. هدف یکی بود، لیستنقذ عبادک من الجهاله یکی، و حیرت الضلاله دوتا، و شکی ستا، to remove the stupidity والارتیاب. But are they removed? No, they still exist. نه هنوزه.
شما به خودتون، بستگانتون، بعدی فامیلاتون نگاه نکنید که There are plenty of people who are still stupid and در unwise. جهالت نیستید، شک و ارتیاب ندارید، اما ندارید. Pray الحمدلله. دعا کنید به مادر بزرگا، پدر بزرگا، for them. مادرها، پدرها، اونایی که شماها رو تو There are این جو plenty of people who are بزرگ stupid, who are کردن. اما unwise. خیلی ها هستن تو You might have جهالت. heard, you might have studied. Not one, not two. There are plenty of people خوندید، دیدید، شنیدید، نه یکی، نه ده who تا، نه صد تا. cursed اومد به Prophet, but پیغمبر Prophet اسلام صلی الله علیه و expressed آله his بد گفت، سب کرد، اهانت کرد، پیغمبر affection. باش برخوردی باش کردن، Horror. 180 درجه I'm پیچید. talking. یکی از خوبان شد. حر ابن یزید If he ریاحی didn't, چه if کار he had کرد؟ not اگه توبه repented, نکرده بود he would have جزو been ابن someone زیاد like یزید Yazid. تو اون ردیف بود، چون این امام حسین نگه داشت تا اینا آمدن کشتن امام. Repent is a gate of Allah's blessing. درگاه رحمت واسعه الهی. Within a couple of hours, Hor turned to be a precious person, a religious one. دیگران زهیر ابن القین همینجور، وهب همینجور، اونایی که اون وقت بودن حالا هم هستن. هنوز نشده ای، هنوز خیلی Who تو is دنیا responsible جا for changing داره this trend? که It's عوض everyone's responsibility, باید and عوض. without a doubt. مسئولیت همه است. Poor people, wealthy people, young, old, particularly young people. غنی و فقیر، جوان و بزرگ سال، مخصوصا جوان ها. Try to revive the purpose of Imam Hussein. امام حسین Hopefully, تو دنیا تحقق پیدا کنه. during الحمدلله. the last الان تو کشورهای دنیا couple of در years, این نیم قرن اخیر ago, بیشتر از سابق، in شاید Islamic and ده‌ها non-Islamic برابر، country, صدها there have برابر been سابق held plenty of کشورهای دنیا Islamic اسلامی و غیر اسلامی ceremonies پر regarding مجالس for Imam امام Hussein. حسینه، پر حسینیاته، پر مساجده، پر هیئته. سعی کنید این 10 ماهه، In این these 2 2 ماهه months, you محرم و have صفر، been این a- نیرومند شدید، you have been given a strength. نیرومند شدن. So هر try کسی در to هر use جایی. your strength in these این 10 نیرو months, را در این 10 ماه leading youth people برای to the right path of نگهداری Hussein جوانات، and his purpose. هدایتشون به دین، هدایتشون به اسلام. World چرا دنیا از اسلام زده شد؟ is بنی afraid of امیه Islam. مگه چه Why کردن؟ Bani که Umayyads نگذاشتن کفار مسلمون بشن؟ opposed عباس مگه چه against کردن؟ Islam and Muslims? که No one نگذاشتن survey کفار upon them. مسلمون بشن. بخونید ببینید چه کردن. تو کتابا نوشتن، ما اون زمان ها نبودیم، اما ببینید. اسمش خلیفت الله و Go and خلیفت survey رسول upon the الله. biography of Marwan, آخرین the خلفای Islamic بنی caliph, امیه در the احوال so-called Islamic caliph. نوشتن با یکی اوقاتش تلخ شد، طلبیدش، گفت بگیریسش، گرفتنش، با انگشتش 2 تا چشاشو در آورد. این خلیفت الله. How he اگه can این call خلیفت himself الله the Islamic caliph, the one who is چرا cruel, the نصرانی one بیاد who is مسلمون بشه، بیاد violent, تابعین بشه که خلیفت اللهش اینه؟ ببینید the one who makes someone blind همه just because اسم he خودش was خلیفت insulted الله by گذاشته him. بود، خلیفت رسول الله گذاشته بود، نماز جماعت هم میخوند، امام جماعت هم بود، موعظه هم He میکرد، made that اقوام person میگفت. blind by his 2 ببینید. fingers. It took his نوشته با eyeballs out. انگشتش زد 2 تا چشای اینو در آورد. وقتی زنده میمونه. ببینید شیعه و غیر شیعه نوشتن. In one of the book I have, it is stated in the first 100 years of Islam, نوشته که در 100 سال اول اسلام مسئله people were not killed just because of insulting a leader. من اتفاقا تو اون کتابی که دارم تو حاشیه‌اش نوشتم، فلان کتاب ببین راجع به معاویه چی نوشته. معاویه با زندانی های Muawiyah, سیاسی regarding his political یکی از کارهایی که میکرد prisoners, طرفو میبرد، he would امر میکرد cut off their hands ساطور میزدن، دستاشو and they قطع would die by the راهشون night. میکردن. گاهی تا شب نمیموند، میمرد، یا پاهاشو قطع. Sometimes they would take their یا eyeballs out. سمل العیون، یعنی چشم بیرون آوردن. This is not Islam. یکی از کارهایی If که it is, تاریخ why would encourage people to be اگه Muslims? اسلام اینه، خود چرا بیان مسلمان بشن؟
همین چیزی که امروز تو عراق و غیر عراق This is the same thing that ISIL is doing, is following. They're following the same path of Bani Umayyads. اینا اسم خودشون رو گفتن خلیفت And they الله، would call themselves as امام leaders. المسلمین بود، رئیس المسلمین، اسم خودشو میگذاشت. قرآن هم فرموده و منهم ائمة Imam means یدعون الی leader. النار. امام دو قسمه، Some یه would امامیه lead که to مردم right به بهشت path and دعوت some would میکنه، to the امام wrong. یعنی پیشوا، یه امامیه که به جهنم مردم دعوت میکنه. شما You believe in که Prophet. باور He دارید ruled for 10 پیغمبر years. اسلام رو 10 And 5 سال years Imam پیغمبر Ali اسلام ruled for حکومت Islam. کردن. In these 15 years, 5 سال هم امیرالمؤمنین حکومت کرد. try to search upon the در این history 15 ساله that even the enemies of Ali alayhi salam بیارید برای من حتی دشمنای امیرالمؤمنین که تا امروز امیرالمؤمنین دشمن دارن، were not حتی imprisoned by Ali or دشمنای Prophet. امیرالمؤمنین یکیش نوشته که علی ابن What does ابی it طالب mean, یه دونه political زندانی سیاسی prison? داشته. زندانی سیاسی یعنی چی اصلا؟ یعنی چی؟ Many countries would say that we have liberty, but دنیا there are میگه ما plenty of آزادی political داریم، prisoners in همون their دنیای prisons. آزاد زندانی سیاسی نیست. بخونید ببینید چقدر Both in چند میلیون Islamic زندانی or سیاسی non-Islamic الان تو countries. دنیا، چه تو کشورهای اسلامی متاسفانه و چه تو کشورهای غیر اسلامی. Prophet ruled for 10 10 years and سال he پیغمبر suffered اسلام many troubles. حکومت کردن، اونم چقدر Go and see رنج that you دیدن would not قبل از find خودشون any و political بعد از prisoner. حکومت. ببینید یه دونه زندانی سیاسی Try دارن، to show the whole world about this story. یه دونه دارن. The Hussein we're talking, اینو به دنیا نشون بدید. بگید این امام حسینی که ما میگیم تاریخ این اهل They بیت had- یه دونه زندانی they سیاسی hadn't توش any نیست. political حکومت هم prisoner. کردن، میشه اینجوری هم حکومت کرد. اون زمان که مشکل تر بوده، حالا که سهل تر، حالا که اسمش آزادیه تو همه جای دنیا. خود You شما can ها change the میتونید whole با world based تاریخ on the پیغمبر history of اسلام، Prophet, با تاریخ based on امیرالمؤمنین وضع دنیا رو rationale عوض کنید، and با wisdom. منطق، با شواهد برای هم The بذارید، country قصه ها رو برای هم نقل بکنید. claims, اون which کشوری claims که میگه that من they have آزادی دارم تو liberty, دنیا، go حالا and غربیه search یا upon غیر how غربی، many political prisoners they have. میگه شما زندانی سیاسی داری یا نه؟ چی میگه؟ امروز که دیگه نمیشه مخفی که از زندانی سیاسی هست. Even the Western countries who are claiming to همون have کشور غربی که liberty میگه من and freedom, آزادی، they are now having میگه plenty نه of یقینا نمیگه political فضائیات، prisoners. روزنامه‌ها اینا تو But our داخل Prophet خودشون نوشته. revolutionized خب and بگید ruled, پیغمبر ما حکومت کرد but یه they دونه didn't زندانی have any سیاسی. political prisoner. علی ابن ابی طالب ما حکومت کرد یه دونه زندانی So why سیاسی. don't you زندانی learn سیاسی هم from نداشت. the بیاید اینو یاد بگیرید، یاد بگیرید از علی ابن ابی Islamic طالب. the دنیا بیا یاد بگیر. system of Prophet? همینجا Someone came to me, a university professor. شخصی استاد دانشگاه بود، گفتن که مستبصر شده. I talked to him. اومد پیش من اینجا، من I congratulated him من جمله since he گفتم turned to بهش be تبریک Muslim. میگم به شما که مسلمان شدی. اسلام خیلی خوبه، هنوز شما نمیدونی. بخون. گفتن استاد دانشگاه توی یکی از کشورهای غربی بود. I told him to survey upon this issue that Prophet Ali alayhi salam ruled for 15 years, but they did not violate it and wronged anyone. به یه نفر زور نگفتن. Though they were both engaged in wars and engaged in plenty of problems. گرفتار جنگ، پیغمبر Ali alayhi salam was engaged in 3 harsh harsh wars, امیرالمؤمنین 3 تا جنگ سنگین تحمیل برش شد. but he didn't wrong به یه anyone. نفر زور نگفتن، به یه نفر. بیارید. But now people are engaged in plenty of wars and they have plenty of جنگ political تموم شده، بلوا شروع شد. prisoners. منطقه اسلام نیست. سعی کنید این لیستنقذ عبادک را امروز روزشه که به دنیا معرفی کرد. جاش این فضائیاته، جاش این جوانهای عزیزه، جاش این فکر، جاش این We have دانشگاه هاست، جاش این حوزه های علمیه است، The seminary schools جاش and همه اینا. wise people have to let the whole world know. گفتم یک نفر پیغمبر اسلام بهش زور نگفتم.
با اینکه خیلی رنج Though دیدن Prophet در 13 suffered ساله many در مکه مکرمه بعدش هم hardships, but he did not wrong anyone or he داخل و didn't خارج have any رنج political prisoner. آخرش هم ایام شهادتشون که پیغمبر خدا تو کل تاریخشون من ندیدم کلمه ای که از به لحاظ پیغمبر تند باشه الا وقت شهادتشون فرمودن قوموا عنی باشید برید به کی گفتن داخل They were بودن called دیگه. companions. اسمشون اصحاب Go and search upon the history of Prophet. ببینید تو تاریخ پیغمبر هست یه نفر رو طرد کرده باشه اما اینا رو طرد کرد باشید برید He didn't wrong تا anyone. آخر اما یه نفر زور نگفته به اون گفت بعد اون استاد دانشگاه به من اسم یکی از کشورهای اسلامی رو گفت And he named the country. مثلا فلان اسم And he یک said, why in that country they're having hardships and problems? گفتم من البته قبل از اینکه اون سوال کنه بهش گفتم اگرم امروز شما در بعضی کشورهای اسلامی Those who are می‌بینی جورهایی هست اونا خودشون مسئول providing problems for مال people, اسلام نیست they're مال responsible پیغمبر for them. اسلام نیست مال علی ابن ابی طالب نیست خدا رحمت کنه همه گذشته ها رو مرحوم اخوی کربلا بود I was in Karbala, may God bless my father. قبل از بعثی های 68 یه بار 63 اومدن 63 میلادی 11 ماه تقریبا موندن یه مظالمی کردن رفتن از بین انقلاب برشون شد 68 اومدن که تا این آخر دیگه 30 سال تقریبا موندن قبلش بود تو حکومت قبل Abdul Rahman Bazzaz, a vice president, بزاز یه استاد دانشگاه بود یه عده کتابم داشت came to Karbala, وزیر بود. came to اومد my کربلا اومد پیش مرحوم brother اخوی. مرحوم اخوی از او استقبال کردن یه عزم علما near the shrine of my father. والدمون تو صحن مقدس امام حسین علیه السلام اونجا اومد به قول عراقی He wanted to greet my brother. He told my brother, how would you see my government, our government? ما رو شما چطور میبینید اون وقتا با یک کمی آزادی یک کمی یه بعثی ها اومدن همه شو شد خود همین عبدالرحمن بزاز گرفتن حبس Bazzaz was put in prison and tortured. And he asked my brother, how would you see my government, حکومت ما رو شما our government? مرحوم اخوی یه جوابی پیش دادن فرمودن You see, شما میدونید every حکومت government یه وعده هایی میده would come up with some promises, and people would wait to see how much they fulfill their شما promises. وعده دادید ببینیم چقدر عملی میکنید We're now waiting to see that how much you would fulfill the things you promised. یه حرف حسابیه یه حرف منطقی Prophet fulfilled everything he promised, همش عملی کرد نه 99 every one of it. فرمودن اتیتکم به خیر دنیا و الاخره Ali alayhi salam also did the same امیرالمؤمنین thing. وعده هایی که دادن همش رو وفا کرد فرمودن والله ما کذبت کذبه یه دونه دروغ نگفت وعده هاشون رو وفا کردن So they didn't have any hungry person in their government. During the 10-year leadership of Prophet and 5 years of leadership of Imam Ali alayhi salam. یه دونه گرسنه بود امیرالمؤمنین فرمودن ولعل هناک بالحجاز اول یمامه شاید یه گرسنه الان I ببین have recently witnessed that a Western یکی از person had a غربی‌ها book. کتاب داره I would not remember his name now. شاید A couple of months ago, همین شاید یکی he دو wrote that اون daily نوشته روزانه در دنیا از thousands گرسنگی of people are 100,000 are نفر just می‌میرن. dying out of hunger and starvation. یه اداره دنیا This is not economy. This is not یه justice. اقتصاد اسمش روزی 100,000 هر یه دونه از اینا با چه مشکلاتی به دنیا اومد Go and search that بزرگ شده حالا یه How سالش شده 10 سالش شده much 50. they were in troubles. از Thousands of گرسنگی people are dying می‌میرن. because of starvation. یعنی در یک ماه
So in a month, 3 3 million از people گرسنگی میمیرن، are dying because of starvation, not because of war. And now see, search upon the history of Prophet and Ali alayhi salam. No one would starve. اینو نمیشه به دنیا نشون بده. یکی باید به دنیا نشون بده. ماها یعنی ما عمدتاً مؤمنین و مؤمنات، ما مسلمین. نوشته در روز 1 میلیون، هر روزی 1 میلیون از بشر دنیا از سوء تغذیه رنج میبرن. 1 million people are suffering from malnutrition. من خودم خوندم. I have personally read this issue a couple of years ago. It was a headline in a newspaper. اون کشور 80% مردم زیر خط 80% of people are under the poverty line. زیر خط فقر. 80% من روزنامه رسمی نوشته. It was an official newspaper. جالب نی به دنیا آدم نشون This is بده. not a interesting Islam to let the whole world know about. کمتر از این داره. اقلا روزنامه‌اش نمی‌نویسه 80% ملتشون زیر خط فقر. 10% میگه هست، 20% فرق. اما این پیغمبر اسلام But Prophet ما، این علی ابن ابی طالب، our Ali alayhi salam, صلوات الله علیه و آله، اینه که یه دونه مورد نداره. he did not have anyone in his system همگی سعی starving. کنید، So مخصوصا جوانها، خصوصا جوانهایی everyone که در should try, حسینیات و particularly young people. حیات در کشورهای غیر اسلامی هستن. گرچه تو کشورهای اسلامی هم احتیاج مبرم هم هست، اما اونا بیشتر. به دنیا اینا رو نشون بدید. To let them know, the whole world know, to see and to understand what was Imam Hussein's person and why he was martyred. شهادتی که خدای تبارک و تعالی قبل از که اجداد امام حسین علیه السلام به دنیا بیان چه گفته راجع به شهادتشون؟ What did he say about his martyrdom? چه گفتن قبل ولادت امام حسین علیه السلام، بعدش ائمه بعد فرمودن. What did the other prophets taught? And what were their purposes? Try to put your efforts regarding this path. Your communities, your strength, your people. Allah would bless us with this.